اهلا بكم اعزائي المشاهدين في لعبه جديده، لعبه الكاوبوي كالو في جوارز. دي مش عارف ايه، لعبه جامده جدا بتاعت فيلم الطيب والشرس والحقير. اللعبه موجوده يا جماعه على ستيم لحد يوم 14 مجانا. انا لعبت فيها شويه، بس خلينا كده نبدا نيو جيم معاكم في الاول ونشوف ونشوف ايه قصه اللعبه. انا كان عندي مشكله في التسجيل، فهبدا اللعبه معاكم الاول عشان اسجلها. ده البطل بتاعنا، ابن عمنا في كنسس 1910، داخل المدينة بالحصان وعليه الطاقية والشال والحوض والعربية. حاسب يا عم، حاجة معلش يا برنس، أنا آسف. بيركن الحصان، ده شكله الشخصية بتاعتنا الباد اس بتاعنا. دخل البار يحتسي الجعة. Don't I know you, sir? هل أنا أعرفك يا Don't سيدي؟ believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? تعمل Just هنا. passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime هو novel. شكله صاد جوائز وبيصطاد Don't الناس believe everything you المجرمين. read هو in شكله them بطل dime يعني محبوب novels, بين boy. الناس. فهو بيحكي لهم حكايات First بقى. man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. أكيد. You knew Billy the Kid? Damn right. Right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. نبدأ اللعبة لودينج. It was about 30 years ago. من 30 سنة فاتت. طيب. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. تمام. هو بيحكي الشخصية وأنا I threw in with the kid Ah, because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. هو بيقول لي دوس يو، أنا معرفش. No, Steve. The other kind of funny. هو بيقول لي دوس يو، أنا بدوس يو أهو. تمام. في سكيل المفروض أنا أعملها. سكيل المسدس. تمام. واضح إن السكيلات كتير قوي. الجرافيك بتاعها يعني مش بطال، حلو. نديله 8/10. بيقول لي دوسوا عشان اعرف المفروض انا اعمل ايه. تمام. في ناس، سمع صوت ناس. I knew those two morons would never let me through. لازم I نقتل had no دول. choice. خلصنا عليهم. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. لازم اتحرك بسرعة. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. يا لهوي ايه دول؟ So that's just what I did. مش عايز يموت. موتوا. يا لهوي دول كتير فشخ. دول كتير فشخ كده ليه؟ في ايه؟ مؤاخذة. تضرب ضرب بقى ايه امريكي عشوائي. لازم ايه؟ لا انا لازم اتحرك. اهو. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett أنا- was أنا- able to أنا hire مركز every شوية. gun hand in Lincoln County.
طلق كتير بقى. مفيش ازمه في الطلق. ده مش عايز يموت ليه؟ موت يا واغدة. خد في دماغك. خلصنا عليهم. هل في ناس I تاني؟ knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery. المفروض نخش من So البيت I ده تقريبا. decided to get sneaky. هنتسلل. تمام هنتسلل. تحت هذا البتاع. ايه يا عم كده؟ Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. هموت ولا ايه؟ لا ده انت جنبي يا اخي. ده انت قليل ادب اوي. في حد جاي؟ يلا موت. هو فين؟ يا لو دول بعيد فشخ. انا لازم اقرب. Still, one of them reached يا the لهوي water ده tower. فوق. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. دماغك. عايز اقتل اللي فوق ده. ده ماتش. موت يا اخي موت. الله عليك يا زوز. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest Negro, man. tools in the shed. ايه الاصوات دي فيه؟ A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. يولع. مين تاني؟ انت في حد اهو. الله يا جدعان على الامريكان هيستوري. ده انا هموت كده انا هموت. ارجع يا زوز. خد نفسك. يلا ما ابلع. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Watch your افتحوا لي الباب. Truth be بسرعة. told, things weren't much better behind the house. هو ده في واحد فوق. Get out of here! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left دخلوني twice هنا as ودخلوني. لازم اتأنى شوية. You ain't going nowhere. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Come out, you yellow bastard! انت فين يا نجم؟ المفروض اروح فين دلوقتي؟ It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. خش البيت ده. And like that, I was inside. None the worse انت for معايا ولا wear. ضدي ولا انت معايا؟ ماشي صباح الفل. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolger. فين بيلي بقى؟ ايه ده الكاوبوي بايرتس اوف كاريبيان ده؟ واحد وعشرين سنة وهو عنده 21 سنة قتل 21 واحد. Billy looked at me and said, ادينا "About بيلي time, بندقية. amigo. Grab Amigo. a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. شكرا على البندقية. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm.
كده هموت، لازم اريح شويه. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. لازم نعمر شويه. الله عليك يا زوز. That's when Charlie got hit. شارلي هتضرب. Catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. شارلي مات حبيبي. بص يعني ده طار ازاي. كده هموت كده هموت. مش بخلص ولا ايه؟ هيد شوت. صعبة فشخ يا جدعان. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear. انت جاي لي هنا لحد هنا؟ That maybe discretion was the better part of هنعمل ايه يا بيلي؟ What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. المفروض اجيب الحصانة. هو ايه لبسني في الحوار ده؟ Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to? يا نهار اسود ايه ده؟ Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, He's just joshing with me. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. please call me Silas now. انا هموت يا جدعان. Where was I? الواد مش عايز يموت. في حد هنا؟ في حد هنا في حد هنا. يخرب بيتك انت تقتلني. طب انا جاي لك بقى. موت يا اخي موت. حلو ايه ده؟ You were heading for the barn. تشيك بوينت الحمد لله عشان لو متنا. نطلع السلم. ايه ده يخرب بيتك؟ يا نهار اسود ايه ده؟ ولا ايه ده؟ الله عليك يا لهوي على الكاوبوي يا جدعان. استنى يا عم استنى بس استنى اهو. هربيكوا دلوقتي. يخرب بيتك. بتنزلني عم انا من هنا عشان انا هموت. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. ايه كل الجثث دي؟ اطلع اطلع اطلع. ابلع ابلع. في حاجة في ابيليتي المفروض نطورها تقريبا. عمر يا كاوبوي. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. ايه كل ده؟ خد كفر خد كفر يا خد كفر يا بيت.
يا رب يخلصوا بقى، كفايه بقى كده. الفكرة هو بيعمر مسدسين في نفس الوقت، فالموضوع طويل. Finally, I had the stables within my reach. هناخد ايطال اهم حاجة. ايوه اهي الحصان اهي. هل هلاقي حد جوه؟ ايوه. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. الله، دي أول حكاية؟ مش معقول. براود هاند مان بارت، ماشي. ده معايا في التيم بقى. You challenged him to a showdown. تحدي. You تين read تين that in a تين. dime novel? طيب والشرس والحقير. It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. هنتحدى بعض. يلا نتحدى بعض. يلا بينا. keep your enemy in focus بتاع. طب ازاي؟ ايوه وبعدين لما اخليه فوكس وبعدين هضربه امتى؟ انا خايف. انا متوتر قوي يا جدعان. when you reach for their gun breathe to draw your weapon even with and then shoot. الموضوع صعب قوي. And that you killed him in a قتلتك. fair fight. Is that what that Danny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. ما قتلتوش. So let me start again. I finally reached those damn stables. get the horse. طيب في حاجة، في لقطة يا جدعان احنا مش فاهمها. Stepped inside, and يا لهوي حضرتك last خضتني. thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And boy that was just the beginning. دي أول ميشن. عملنا 65 كيلو يا جدعان. الاكسسوري 35. أسلحة شكرا جدا. هنكمل الجزء التاني يا جماعة بتاع لعبة الكاوبويز. هنكمل الجزء التاني بتاع زابيلي. when he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. دخلنا السجن، هو اتقبض علينا. احنا في السجن دلوقتي. افتحوا السجن يا جدعان. He was with John Kinney's gang, and they were sworn. طلعوني من السجن. اخرج ازاي؟ ولا في حد هيجي يزورني ولا ايه؟ اكيد في ناس هتيجي تنقذني دلوقتي حالا. I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. التيم بتاعي كده هينقذني دلوقتي حالا. او اكيد في طريقة للهروب من ده. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. طلعوني عشان اهرب. يلا بسرعة. يلا مين هيفتح ليه؟ رمي المفتاح. My first order of business was finding a جرب ذكيا دي firearm. كده في السر. ايوه افتح. انا عايز مسدس بقى. طيب خدت سكرت، معرفش ايه السكرت اللي انا خدته ده، بس انا كنت خدت قصاية يعني عادية.
ترى الاقي حد بس يخضني دلوقتي. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. المسدس يا جدعان بتاعي. الله والله يعني، والله يعني الجرافيك اللي عامل اللعبة دي مروق علينا خالص. اقسم بالله لعبة جامدة جدا، مش عشان هي بنزل ببلاش بس هي حلو. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. المفروض اطلع اطلع. Anybody see Billy? ايه ده؟ خد يلا. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. يخرب بيت It could الدنطة. blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. يا لهوي يا جدعان. نطلع Guards بتاع. were everywhere looking for him. نطلع السطح عشان نهرب. Get away. مين بيصوت؟ راح فين؟ Anybody see him? انط ولا ايه؟ انا عايز يوز. يا لهوي انط. يا لهوي. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but يخرب بيت الطلق some of النار. that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. انا مت انا عارف. You're dead. اتزحلقت يا اخي. هعيد من الاول. من اول فين؟ من اول اللعبة خالص طبعا. الحمد لله. هوبا 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 هوبا. في حد بيجري ورايا تقريبا. And suddenly, I was a fugitive. اقول دوس ايه دوس ايه عشان حاجة في حاجة تقريبا. Garrett's gonna kick our ass. ده في سلم هنا. ايه يا عم ده؟ انا بروح فين؟ اروح فين بقى؟ Is not the answer. انا حاسس كنت نط على الشباك مش على ال. نط في الشباك ده ولا ايه؟ يلا زي في الافلام. يا لهوي. هو مش مديني حته اعملها، مش مديني حاجه اعملها. اعمل ايه بقى؟ اروح فين بقى؟ اروح هنا تقريبا كده. ايوه كده صح؟ انا ماشي كده صح. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. اروح فين؟ Make your way through the town. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a ايه ده؟ moment of faith. طلق كتير قوي والله. طلق وفراخ. You! ايه انت ايه؟ But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to في حد. hell. اروح فين؟ ده فين دول؟ خد البندقية دي يا جدعان. بتفرتك والله العظيم بتفرتك الكلام. بس لازم اقرب منك. هطيرك. انت طرت. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. تعالى. ايه ده انت؟ I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. انا عايز اغير السلاح والله يا جدعان. في اللي بيضرب من ظهري ده. ده انت بعيد فشخ يا. They're shooting in the street. في حد ورايا بس انا معرفش فين. That's it for you.
ايوه انت اهو، انت اهو. انت عايز تقتلني يا مان، انت عايز تقتلني يا مان، انت مش كويس. في بطنك في بطنك. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. They price it too high, if you ask me. انا ايه اللي انا بعمله ده؟ بموت نفسي ليه ولا ايه؟ I got this. في حد هنا. هيت شوت يا جدعان بالشوت جان، يا لهوي عليا. في واحد تاني يعني. اطلع اطلع اطلع. على السلامة يا مان. وحشنا والله. نسيب دي ولا ايه يا ولاية؟ خش جوه يا ولاية. ابراهيم الابيض. ينفع اخش هنا ولا ايه؟ ندوس او كده شوف. اروح فين؟ اوه في سلم اهو، سلم اهو، سلم. حلوه اللعبه اللي ايه، اللي يساعدك في مش يسيبك انت بقى يقول لك ايه يعني. افشخ نفسك بقى، دور على نفسك في اي حته. انط بقى ولا اعمل ايه؟ ولا امشي على امشي على البتاع ده؟ هو في حاجه اصلا امشي عليها ولا ايه؟ في حاجه اهو تاني لاين. اروح فين؟ اروح فين؟ انزل هنا يعني؟ انط هنا؟ But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. يا نهار اسود. بس ايه؟ بس الله. بحب الحاجات التافهة دي. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. عايزين نعلي واحدة هنا. ايه نعلي ده؟ نعليها دي. ينفع نعلي حاجات تانية؟ والله مش عارفين يا جدعان، احنا عاملين نطور الشخصية. في حد تاني بيضربنا. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. هما فين؟ لا ده في رجلك. شفتك. في حد فوق. شذوذ. فين ده؟ ما بحبش انا بقى الكلام اللي انا مش شايفه ده. ده بعيد فشخ.
فين يا جدعان؟ ده بعيد فشخ. طب عشان انت بعيد جدا. هجيبك انت اللي بعيد. معيش طلق، معيش طلق، معيش ام، معيش طلق. يخرب بيتك. عايز طلق يا جدعان، عايز طلق، هموت. عايز طلق او عايز سلاح. تعالى تعالى. هو فين؟ فين بقى الكلام ده؟ هيك شوت. شوت معاك. انا اروح اخد السلاح بتاع الراجل هناك ده. مفيش طلق. هنا يا عم دول. بضرب بايدي هموت. عايزين نوفر الطلق عشان احنا ايه. معانا 3 طلقات بس. مش انا حد بالضوية دلوقتي. ايوه ايه رايك في البضنوية دي؟ Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. مينفعش ناخد المسدس ده؟ انا على حافة المدينة يا جدعان. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, No, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. انت اللي جبته لنفسك. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Adjust hand position using A and faster draw. When you hear the heartbeat, you can draw your gun. First was this act and explore. يا ابن الله وسخة. استغفر الله، انا اسف يا جماعة. بس انا اديته الامان. يلا تاني. انا قتلته بدري. Some say I fought unfairly. They weren't the ones looking him in the eye that day. يلا بقى انا قتلته غدر خير. Garrett gunned down Billy 3 months later. So his escape was all for naught anyway. بس ودي كانت المهمة يا جماعة التانية بتاعت بيلي ذا كيد كلها.
لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. شكرا، سلام.